Once again, hi everyone. Can everybody hear me? Please do verify that if I'm audible to everybody. I'm really sorry for the inconvenience just occurred. There were again some problems with the internet, some technical issues. All right. So let's wait for 1 minute. Many people were there in the previous session, but now it's just we're very less number, so I need to wait for a few more minutes. All right. Okay, so like I said before, if there is any problem in listening to me, do let me know in the chat box. Okay, great. So I was talking about the strategy before. So I said you need to first of all read the question properly, then you should go for the paragraph. So when you read a paragraph, I was telling you that you should read the paragraph in full. All right, you should read the paragraph in full. Then yeah, I was trying to give an advice, I believe, at that time. Thank you for reminding me. See, the advice was you will be getting a lot of materials from different sources. Like, this is something that I give, an advice that I give to everyone. You're gonna get a lot of materials from different sources like Facebook, or you may be finding a lot of YouTube videos where different passages will be discussed, from Telegram or WhatsApp. There are multiple sources from where you can get passages to practice. All right, it's totally fine to practice these materials. There is no harm in that. It's always better to practice a lot of passages. It's good. But always remember, all these passages are not designed by OET, or they are not designed as per the proper regulations of OET. So there will be variations in there. The questions or the multiple choice questions or any other questions in these passages may not be perfect. So I'm advising everybody, you all can practice those materials, but don't use them as reference materials. All right, don't practice them and believe that you're going to get exactly the same type of question, the same level of question on the day of the exam, because always do remember, those questions or that particular passage is not designed by OET. Always remember this. So I was telling you about the location of the answers. In OET, we don't need to locate anything because everything will be mentioned in the question. They are going to tell you which paragraph you need to read. ഏത് പാരഗ്രാഫ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് വായിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പല പാസേജസിലും വരുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. There are passages where the questions are not given in the same order, and that's because those passages are not designed by OET. Always remember this. Not every video that you will find on YouTube which you think are the shortcuts to clear OET are perfect one. All right, don't fall for them. You may watch them, but don't fall for them. Don't get carried away by random advices given by random people. Always think properly. Before you make a decision, you should always think. All right, you should see if the passage that they are discussing is a perfect one or not. Keep this point in your mind. See, there are three main passages that you can find on OET's official website. I'm going to name those three passages. So they are the perfect passages, or they are the kind of passages you should expect to be found during the exam. Fractures, dislocations, sprains, management of burns,
and paracetamol overdose. So these are the only passages which are officially released by OET. So this is, you need to check those structure you will find in those passages, and you should realize that's how you're going to get passages on the day of the exam. Okay, so this is an advice which I want everybody to follow here. So what I'm trying to say, during the exam all the questions will be in the same order, and in majority of the cases they will tell you which paragraph you should read for the particular question. അപ്പം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കൂടെ അവർ പറയും ഏതാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഏത് പാരഗ്രാഫാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഏത് പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഇനി പറയാത്ത കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓർഡറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം 9th ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ 10th ആൻസർ 9 കഴിഞ്ഞേ വരും, 11th ആൻസർ 10 കഴിഞ്ഞേ വരും. You will always find the answers one after the other. So locating your answers will never be an issue here at all. ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആകാനേ പോകുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു, പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു, പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുക. പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ you don't need to get a word by word idea from the paragraph. അതിനകത്തുള്ള ഓരോ വേർഡും നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ഐഡിയ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ്, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഐഡിയ ആണ്, because that's how the answer questions are designed. Most of the cases you people might have already realized that almost in every case the answers are based on the overall idea. We don't really get direct answers from part B or part C. So things are mostly on the basis of the overall idea or the contextual idea. So get an overall idea, then you need to move on to the options. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചിരിക്കണം. പാർട്ട് ബിയിൽ 3 options, in part C you will find 4 options, and all the options must be read properly, because any one of these options can be our right answer. ഇതിൽ ഏതും നമ്മളുടെ ആൻസർ ആകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും വളരെ വൃത്തിക്ക് വായിച്ചിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷനും അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് the popular strategy, which is elimination. You need to keep eliminating all those options that are wrong. And how will you realize an option is wrong? For that you need to understand the option perfectly. You need to compare the option perfectly with the contents or the details given in the paragraph. ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം. There should be a reason to consider an option wrong. Or in other words, when you eliminate an option, you should know why you are eliminating it. You're not eliminating, or you should not eliminate an option for the sake of eliminating an option. Don't do that. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ഡൗട്ട്ഫുൾ ഓപ്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് അസൈഡ്. സംശയമുള്ളത് മാറ്റിയിടുക. അങ്ങനെ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാക്കി കിടക്കും, അതാണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓൾറൈറ്റ്. ആൻഡ് വൺ ഫൈനൽ അഡ്വൈസ്, don't go after similarities. Options നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാരഗ്രാഫിലുള്ള വേർഡ്സ് അതുപോലെ കാണാം. You may find the same words given in the paragraph repeated in the options, or you may find perfect synonyms. These are not the things that decide an answer. These are not the determining factor. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, if you go after similarities or the appearance of the options, remember the likelihood of getting distracted is very high. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ വായിച്ച് കൃത്യമായ ഐഡിയ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. യുവർ ഡിസിഷൻസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയ, ദ പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, now it's almost 7:40 because we lost a lot of time in between because of the technical issues that we were facing here. So I'm going to quickly show some questions here. I don't know if I will be able to explain all the questions I have planned to explain today. ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം ഞാനൊന്നും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I will try. So anyway, nobody needs to worry because we are planning to go on live
on a regular basis. So even if you like miss this, you don't need to worry. This video will be there in the YouTube channel and we will be going live again in the very near future. So ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വന്ന് പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും എല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും വീക്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ലൈവായി വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ എനിവേ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. So I believe everybody remembers what I said. I have just shown a question on the screen and I believe everybody can see it very clearly. So what I'm going to do is I'll give you 3 minutes, 3 or like 4 minutes or no, 3 minutes. So find the answer for this question and everybody should start typing your answers in the live chat box. All right, start solving it. Remember, you should know why you are eliminating an option.
Okay, so now I believe everybody can hear me. Okay, so I'm getting a lot of answers here. All right, so I'm getting answers like A, some sets A, some say it's B, some C, and some D. I'm getting answers like all the options are being now chosen by you guys. See, I must say this question and the questions I'm planning to show here are not really difficult. Even the questions that you will get on the day of the exam will not be that difficult. You should just need to be more careful. If you are careful enough, things are going to be simple, and think in a very simple manner. Can everybody hear me properly? All right, I'm gonna explain the question right now. So here I'm going to read the question. What did 2006 discovery of the animal bond reveal about the lynx? I don't know if you know about lynx. You don't need to know about lynx in order to find an answer. It's not like you should know every term in the paragraph. If it is IELTS or OET, it doesn't matter whether or not you know the topic. All right, you don't need to know the topic. It's just an English exam. So if you are able to read and understand the contents, that is enough. So you don't need to know what lynx is. Just realize it's an animal. That's it. Okay. So the question is about the discovery of an animal bond reveal about lynx, which happened in 2006. And the answers I have gotten here are mainly C and D. Some got other options, but it's mainly C and D. So let's go through the options now. I don't think I need to read the whole paragraph, because you people have already done the reading part. So let's go through the options. Option A, its physical appearance was very distinctive. So physical appearance was very distinctive. Distinctive means kind of unique. Something that can be easily recognized or realized or differentiated. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, എടുത്തു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Is that the discovery? The question is about what did 2006 discovery of animal bond reveal about lynx? ലിങ്സിനെ പറ്റി 2006-ൽ കണ്ട ഡിസ്കവറി എന്താണ് റിവീൽ ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. So it's time to start returning to vanish. There are some kind of information in the initial part. Then when you come below towards the middle portion, under this discovery, the lynx, a large spotted cat with tassel-led ears, was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago, before the inhabitants of these islands took up farming. But in 2006 find, together with 3 others in Yorkshire and Scotland, a compelling evidence that the lynx and the mysterious living were in fact one and the same animal. If this is so, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years. So that's a particular area where they are explaining the discovery part and what exactly they found from the discovery, or what the discovery revealed. എന്താണ് ഡിസ്കവറിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഏരിയയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വാസ് വെരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They have described its physical appearance here, large spotted cat with tassel-led ears. But that is not something which they have which got revealed from the discovery. കിട്ടിയ ബോണ്ട്, ആനിമൽ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സാധനം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയ ഡിസ്കവറിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായെന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ പറയുന്ന ലാർജ് സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് വിത്ത് ടാസൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് റിവീൽഡ് ഫ്രം ദ ബോണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിനെപ്പറ്റിയല്ല. നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കവറി എന്ത് റിവീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്, ലിങ്സിനെ പറ്റി. So option A is wrong, and we know why it is wrong, because it's not connected to the question. Option B, its extinction was linked to the spread of farming. See, when you look at this again, lynx got extincted, that's right. Then they are talking about even farming as well, because in the, I think from the 4th line in the bottom, they say before the inhabitants of these islands took up farming. Farming തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. So both information is there,
but there is no connection between these information. But option B says its extinction was linked to the spread of farming. Appo farming spread ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് extinct ആയേ എന്നുള്ളൊരു connection ആണ് option B യിൽ പറയുന്നത്. There is no such connection between the extinction of this animal and farming. Farming തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് പോയി എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന information. Alright, so B is also wrong. Now C and D. So I can see that it was easy for everybody or almost everybody to eliminate option A and B because those two options were so easy to be eliminated. Now let's deal with option C and D. That's where things get interesting. Option C says it vanished from Britain several thousand years ago. See, when you look at this information, it is right according to the paragraph. Alright? It is right according to the paragraph. Karna, here they say was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago. So definitely several thousand years ago. Alright, so let's just consider that option to be a doubtful one. Let's go through option D. Option D says it survived in Britain longer than was previously thought. There is no direct information or such kind of line given in the paragraph. ഇതേപോലെ ഒരു line അതുപോലെ paragraphil എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല. But you should understand something. See, they say the lynx, a large spotted cat with tassel-led ears, was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago. 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡ് ഔട്ട് ആയി എന്നാണ് presume ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുമ്പം they have realized after the discovery they realized that lynx and leuven ഇത് രണ്ടും ഒരേ animal ആണ്. Lynx and the mysterious leuven were in fact one and the same animal. ഇത് രണ്ടും ഒരേ animal ആണെന്നുള്ള discovery അവർ നടത്തി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ if this is so, if these two are the same animal, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years. അപ്പോൾ 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയത്, ഒരു 5000 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. What does it mean? Do the math. It's not now 6,000, it's 5,000. So it lived 1,000 years more in Britain. Okay, അപ്പം Cയും Dയും ഉണ്ട്. Now see, I must say both the options are right according to the paragraph, but only one option is right according to the question. രണ്ടും പാരഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, and that's D. It's not C. C is wrong. Why is C wrong? It vanished from Britain several thousand years ago. That is something that everybody knows even before the discovery of the bond was made. Already 6,000 yearsന് മുമ്പേ ഇത് പോയെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഓൾറെഡി presume ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ബോണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, അത് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? What is the question asking us? What was revealed about lynx after the discovery? Discoveryക്ക് ശേഷം എന്താണ് റിവീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. So C is wrong and D is right. I hope everybody understood. So the same kind of situation you will face when you are in the exam hall, when you get the passage. നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ you need to confirm, you need to verify if the option is the proper answer to the question. ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് ആൻസർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. So A is wrong, B is wrong, C is wrong, answer is D. I hope everybody understood. So let's move on to the next question. Question number 2, and the same way I'll give you 3 minutes, a minimum of 3 minutes. Solve it, start typing your answers.
All right, now it's almost 4 minutes. I can see that not everyone has really typed their answers in. Still, there are many left to type. Please make it fast. I want everyone to participate in this. Keep typing. Still, there are people left to type their answers. All right. Gone. Okay, so I can find, let me go through the answers. So I can see here A, many of you got A, many of you got C and D. So nobody got B. I can find A, C and D. These are the answers I got in here. All right. I really appreciate everybody's participation. But let me remind everybody one more time. See, OET and ielts both are English exams. So it's really important to be good at English. You should have a big deal of understanding capacity. But in addition to that, if you're not careful enough, if you don't read things properly, it does not matter how good you are at English, your answer will still be wrong. English അറിയണം അത് നിർബന്ധമാണ്.
പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, you all will be able to clear the exam without any kind of problem, but you should make sure that you read things properly, think properly, and in a very simple way. No one needs to complicate anything. All right, so let's deal with this. Those people who have gotten the wrong answer will realize what kind of carelessness you did here. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്താണ് തെറ്റ്, എന്ത് അശ്രദ്ധയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചത്, തെറ്റുത്തരം കിട്ടിയവർക്കെല്ലാം ഇപ്പം മനസ്സിലാവും. So the question, what point does the writer make about large predators in the following paragraph? അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ we need to find out the writer's opinion or what the writer has conveyed in the paragraph about the large predators. Large predators നെ പറ്റി writer ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നു? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം. Okay, that's the question. Think in a very simple way. So let's go through the options, and along with it we will go through the paragraph. Option A, their presence can increase biodiversity. What is diversity? Definitely the difference, right? We say India is a diverse country. What does it mean? It means there are different kind of people. We have got different cultures, different religion, different aspects are there here. Traditions, everything is different, and we live together. So that's why we call India as a diverse country. So here their presence can increase biodiversity. അപ്പം ആനിമൽസിന്റെ സ്പീഷീസിന്റെ പല രീതിയിലുള്ളത് അത് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത്, അതിന്റെ പ്രസൻസ്. അപ്പോൾ ലാർജ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും. ഓൾറൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. Does it? Let's go through the paragraph. Let's see if this option has a chance or it should be eliminated. So here, rewilding means the mass restoration of damaged ecosystems, and when we read further, above all, it means bringing back missing species. One of the most striking findings of modern ecology is that in the middle portion, ecosystems without large predators behave in completely different ways from those that retain them. All right, so the ecosystems which don't have large predators in their system, they behave in a very different manner when compared to those ecosystems with the large predators. But ecosystem behave ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Some of them drive dynamic processes that resonate through the whole food chain. I don't think I need to explain what food chain is because everybody knows it. We all have been to schools. So ഇവർ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ചെയിനുമായിട്ട്. റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ആയി പോവുക, ഒരേപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ പോവുക, സിങ്ക്രണൈസേഷൻ, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡ് ചെയിനുമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്, ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല, ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിയേറ്റിംഗ് niches for hundreds of species that might otherwise struggle to survive. So what does exactly it says? This is creating a dynamic nature here which is resonating with the food chain, and that is helping the other species to survive. That's what here they say. Hundreds of species that might otherwise struggle to survive. So if there are no, according to the paragraph, if there are no large species or big predators, they will struggle to survive, but because of these large or large predators, they are getting an opportunity to survive. So the survival rate കൂടുന്നു. So last line again supports this information. ആ last line ഒന്നും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The killers turn out to be bringers of life. അപ്പോൾ predators എന്താ? Predators സാധാരണ killers ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, predators ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു, അത് ഫുഡ് ചെയിനുമായിട്ട് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് കാരണം പല സ്പീഷീസിനും സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, കില്ലേഴ്സ് അവിടെ ലൈഫിന്റെ ബ്രിങ്ങേഴ്സ് ആകുന്നു, ലൈഫ് കൊണ്ടുവരുന്നവരാകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി ഐഡിയ. സോ their presence can increase biodiversity. As per the paragraph, when they are present in the ecosystem, it is beneficial for other species because they can survive. ബാക്കി സ്പീഷീസിന് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. They are able to survive because of the predators that are there in the ecosystem. So option A can be considered as a possible answer because it cannot be eliminated. It can be connected to the details in the paragraph, because here they have clearly mentioned that
They help in other species to survive. Let's go through the second option. They may cause damage to local ecosystem. This is the easiest option that can be eliminated because there is no such thing given anywhere here. When you read the whole paragraph, everybody might have understood that it helps the ecosystem. It does not damage the ecosystem. So that is totally wrong. That can be eliminated. Option C. Their behavior can alter according to the environment. What does the term there stand for? ഇവിടെ there എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Large predators. So according to option C, large predators, their behavior can alter according to the environment. So it seems kind of right, but you really need to be careful. Whose behavior is connected to what, or whose behavior changes here? Read the paragraph properly. ആരുടെ behavior ആണ് ഇവിടെ change ചെയ്യുന്നത്? Predators-ന്റെ behavior change ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Or in the paragraph are they talking about the behavior of the ecosystem? See, when you read the line properly, one of the most striking findings of modern ecology is that ecosystems without large predators behave in completely different ways. So who behaves in completely different ways? Ecosystem behaves in completely different ways when large predators are not there in the ecosystem. It's not the predators that change their behavior according to the environment. Environment അനുസരിച്ച് predator-ന്റെ behavior അല്ല ചെയ്യുന്നത്. Predators present ആണോ ഇല്ലയോ, according to the presence of predators the behavior ecosystem changes. So it looks almost the same but is exactly the opposite. It's a contradiction. All right, it's totally the contradiction. So option C is wrong. All right, now option D, they should be reintroduced only to areas where they were native. Where is such an information? See, if the term only was not there in this option, we could have considered it. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒള്ളി എന്നൊരു ടേം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഒള്ളി അവർ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഇതിനെ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവൂ എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. There is no information that these large predators should be reintroduced only to those ecosystems which are native to them. Only, there is no information to support the term only. So option D is also wrong. So we have eliminated 3 options. What are those 3 options? B, that was the easiest option to be eliminated. C is wrong because it is contradicting. D, they should be reintroduced only to areas where they are native. That's not given. So B, C, D are wrong. The right answer is A. So all those people who have gotten C as the right answer, those who got C, many of you got C. Just think about it. Don't you think that was like something that you could have easily eliminated if you were careful enough? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി സുഖമായിട്ട് കളയാവുന്നതല്ലായിരുന്നോ? ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ സിമിലാരിറ്റി സ്ട്രോങ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പല ചിന്തകളും റീഡയറക്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാരഗ്രാഫ് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയും തെറ്റാണ്, ബിയും തെറ്റാണ്, ഡിയും തെറ്റാണ്. The answer is A. Okay, so I'm going to discuss one more question here. One more question because the time is almost 8:10. I believe everybody has understood. If anyone has got any doubt, please do let me know in the comment box. Okay, seems like everybody has understood. Okay, great. Glad to know that. So let's move on to the next question. Question number 3. So just like the other cases, 3 minutes, solve it. It's a very simple question. Very simple question.
All right, it's 4 minutes now, more than 4 minutes. So everybody please type in your answers, make it fast, still a lot are left to give their answers, a lot. Okay, so the answers I can find in the chat box again vary a lot. I can see a lot of D, C, yeah, mainly D and C. Okay, so one person has asked a question, how much time a person will get to answer one question. See, in part B and C we have got a total of 22 questions, 22 multiple choice questions, 6 questions in part B and 16 questions in part C. So that make it a total of 22 questions which we need to complete in 45 minutes. So approximately it's 2 minutes. All right, if you equally divide the time, which is not really possible because it's 45 divided by 22. So you will be getting approximately 2 minutes for each question. All right, which I would say is enough. If it is not more than enough, I would say it's enough. All right, again remember, read properly, think in a simple way. That is enough to clear the exam. All right, so this question I'm going to explain. I was expecting everybody to give the right answer, but unfortunately many of you have given a wrong answer. Again, the same thing I said before. Even before that I said the same thing. Be careful. You should see, when you choose an option, you should know why that option is right, and 100% of that option should be perfect. There should be proper information to support that particular option that you have chosen. നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷനെ ടോട്ടലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, or else your answer is wrong. All right, and for an option to be wrong, it doesn't need to be entirely wrong. Even a minor fraction, if it is wrong, your option is wrong. All right, ചെറിയൊരു കാര്യമെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്, completely തെറ്റാണ്. Okay, so let's go through the question first. What does the writer suggest about British conservation in the 4th paragraph? So the question is about British conservation. We need to find out what the writer is opining, or what the writer is suggesting about that conservation by Britain. Let's go through the options. It has failed to achieve its aims. All right, so according to this option, the British people, or the Britain, was trying to achieve something but they failed it. Is there any such thing in the paragraph? Let's go through the paragraph. Such findings, it's actually the continuation of the previous question. All right, so what finding? Finding about large predators. That's what they are discussing here. Such finding about large predators present a big challenge to British conservation, which has often select arbitrary assemblages of plants and animals and sought at great effort and expense to prevent them from changing.
What exactly did everybody understand from here? What do you mean by arbitrary? See, I've told you learning English is important. And what does learning English mean? Learning words and getting familiar with sentences. If you don't know the words, your understanding ability will always be limited. So improve your understanding capacity by learning words and sentences. Arbitrary here means choosing something on the basis of their personal thoughts. That's it. All right, choosing something randomly. So they were choosing plants and animals in a random manner according to whatever they think. There is no proper plan or something without any proper regulation, making some decisions. That's what we call as arbitrary. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് റാൻഡം ആയിട്ട് ചുമ്മാ കുറച്ച് സെലക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർബിട്രറി എന്ന്. സോ they selected arbitrary assemblages, a group of plants and animals, and sought is the past form of seek. What did they sought? എന്താണ്, what exactly were they seeking here? അവിടെ seek ചെയ്തത്, and by they take great effort and expense. For what purpose? To prevent them from changing. മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. It has tried to preserve the living world as if it were a jar of pickles. Can everybody hear now? Kindly respond everyone. I believe right now everything is fine. All right, so I don't know till which portion you people missed my audio. Again, I'm going to repeat what I'm going to say here. Say in the paragraph they say the country has got a conservation style in which they simply randomly select some plants and animals. They don't want things to change. They treat the ecosystem like a jar of pickles where then nothing goes in, nothing goes out. So they want a totally static or arrested development there. But in the towards the end of the paragraph, our writer says ecosystem is not something that is supposed to remain static. It is something that always is dynamic in nature. All right, it is always dynamic in nature and it always keeps changing. മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും. Okay, അതാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. And this dynamism often depends on large predators. So large predators often, which is what we read in the previous paragraph, large predators often determine if something is moving or the dynamism of a particular ecosystem. So let's go through the options right now. Option A,
It has failed to achieve its aims. What aims? Here are they telling us that they have failed to achieve something? Are they talking about their aim? No. Alright, so that's totally wrong. Let's go through option A, option B. See, option A is something which many I have not really written, so I'm not gonna deal into it much. Option B says it is beginning to change direction. That means they are changing their direction, or they are trying to change the way they conserve things. അവരുടെ conservation ഒരു രീതിയുണ്ട്, അത് മാറ്റാൻ അവർ നോക്കുകയാണെന്ന്. See, no. Here in this entire paragraph there is no information that they are trying to change the way they carry out the conservation in Britain. So that's another wrong option. So A and B we have eliminated. We have got two more options, C and D. C says it has taken a misguided approach, and D says it has focused on the most widespread species. Alright, I can see that many of you wrote D as the answer. D, option D as the answer. See, I need to tell you, C is the right answer for this question. I repeat, C is the right answer. It has taken a misguided approach. That's the right answer for the question. Alright, let it be there. Let me first explain D, then I'll come back to C. Option D says it has focused on the most widespread species. Where is the information in the paragraph to support this information? That they have focused on widespread species. First of all, what do you mean by widespread? What do you mean by widespread? Something which is spread across large area, all right, distributed across a very large area, or distributed among a lot of people. That's what we call as widespread. All right, widespread species, they are focusing on most, most. Where is most? Is there any such information anywhere? ഇവിടെ ഒരുപാട് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ആണ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ആം ആസ്കിങ് യു, ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് റിട്ടൺ ഡി ആസ് ദി ആൻസർ, find a proper information to support this information. I mean, support this particular option, that it focused on widespread species. They were arbitrarily collecting animals and തോന്നുന്ന പോലെ റാൻഡംലി അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇവിടെ എങ്ങും പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. There is no such information. So this is a clear case of carelessness. I would say that. All right, I would say that. Now option C, it has taken a misguided approach. What is the misguided approach? What is the approach of Britain? Britain feel that ecosystem is something that should not change. They treat the ecosystem in such a way that change should not happen. That's why they have said they were treating the ecosystem as if it is a jar of pickles, nothing in, nothing out. But in real, ecosystem is not like that. It keeps changing. It's dynamic in nature. So their approach is to keep it static, to keep it such a way that it won't change. But in reality, the ecosystem is something that keeps changing, and large predators play a huge role for that. So is their approach right? The method, the approach towards conservation by Britain, is it right? No, it's not right. That's why they say it's a misguided approach. So answer for this question here is C. It's C for question number 3. I believe everybody understood.
All right, in between again I can see that I lost the sound of the microphone. Now it seems fine. I believe everybody can hear me. Next time I'll definitely try to sort all these issues. Please do bear with me. I'm really sorry. I do really apologize for what's happening here. So what I'm trying to say here is, from these 3 examples that we did right now, that we solved right now, I believe everybody has taken a screenshot of all those questions. After this class, please go through these questions, all right? You will realize, especially those people who got wrong answers for these questions will realize the questions were simple. Let me tell you, even during the exam, not every question will be difficult. There will be difficult questions, but not every question is going to be difficult, all right? So you need to realize almost every question will be easy to solve, and you can find the answers without any problem. But just make sure that you think in the right manner and you think in a simple way. That is enough, all right? And don't make careless errors, all right? So I'm ending this session right now. Again, I want to apologize everybody for the technical issues occurred. Do one thing, everybody, please do share this link to as many people as possible. And when there is a notification about the next live, please do attend it. Not just for the reading part, but for every part. Do attend all the live sessions because they are absolutely free. All right, do attend them. Make the complete use of all the resources you get, and do watch all the videos we have already uploaded on YouTube. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക, കാണുക, maximum utilize ചെയ്യുക, share ചെയ്യുക, subscribe ചെയ്യുക, everything, whatever you like, just carry out all those things. So thank you everybody for your participation. I'm really overwhelmed by the response I'm getting here, and I really thank everybody once again. So see you in the next session. Until then, bye.